So we'll go to the segment of election system in India, which is very much in news. Okay, so what questions can be expected from elections? It's a big chapter, of course. Yesterday I shared one Google Drive of mine. No, in that you have miscellaneous notes. Again, I would not recommend new notes as of now, but if you feel if something can be revised or glanced, if some topics which you don't have notes is there in that PDF, you can see. In that I gave all the notes of VPAT and all these reforms, what are there, note avarchu anni ichchanu అందులో, plus legislative relations and all that is not required for now for the mains prelims, but some basic fundamentals you have to know about center state relations. Please do go through. There is one document in that which is center state commissions, Sarkari Apunchi commissions, that will be asked in the exam. Okay, you have to know exactly, because Arif Khan created ruckus in Kerala standing on the road. Some issue happened regarding the universities appointments. He is chancellor of the universities in the state. So Punchi commission may be asked. Punchi commission told ki remove this governor from all these kind of non-constitutional posts. Let the governor be confined only to constitutional posts. Otherwise he will always have these issues inside the with this government. కాబట్టి ఏం చెప్పారు వాళ్ళు, ఇలా చేయొద్దని చెప్పారు. ఏ కమిషన్ చెప్పారంటే పుంచి కమిషన్. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ప్రిలిమ్స్లో, బికాస్ కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రమే కాకుండా కరెంట్ అఫైర్స్తో లింక్ అయిన థియరీ పార్ట్ని తీసుకురావచ్చు. That is how you have to focus. So I gave the detailed, one entire document is there in that, all center state relations commissions, because Rajamannar and let's say West Bengal memorandum అవ్వచ్చు, or let's say Anandpur Sahib అవ్వచ్చు, అందులో ఏది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. They didn't accept any recommendations, but still have a glance what they have told. Like they have mentioned, no, in Sarkaria Commission, that the provision that the governor is appointed after consultation with the chief minister is a convention. It should be in the constitution. Sarkaria Commission has told. కేవలం కన్వెన్షన్ మాత్రమే కాదు, కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టండి, అప్పుడు బాగుంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు. గవర్నర్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఓన్లీ బై అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. పుంచి కమిషన్ హ్యాస్ టోల్డ్. దట్ మీన్స్ న్యూస్లో ఉన్న ఐటమ్స్ కమిషన్స్తో లింక్ చేసుకొని చదవండి. That is the way you prepare, guys, because UPSC plays reverse games. What is obvious will not be asked in the exam. We remember when we wrote the exams, randomness started in the last leg of our preparations. After the exam used to be over, we used to come and see some websites are there now where people can interact. They posted like 30 years all current affairs, bhari current affairs that year. Isme se ek bhi nahi aaya. From this not a single question come. We all know that, we studied so many magazines, monthly magazines, this and that. That year we put surprise without asking any current affairs questions. That is the nature of this exam, guys. That's why I will tell, don't go with preconceived notions or biases before you enter the examination of UPSC, guys. Suddenly they will surprise in the examination hall. So benefit of hindsight anybody can have. After the exam is over, you can justify in any way. Everybody becomes a Baba Antaryami after the exam is over. But before the exam, no. And there is some batch of students, after writing the exam, they will not write the exam also, they'll say, paper easy achindi. Arey, in 100 questions, if you see one question which you know, it's not easy. Okay? Just because EVM, I know the answer. Arey, question dude first, EVM em adigaru question. What is the question they asked? What is technical experts committee? Adugute answer led mari. That is how the questions will come in the exam. So don't give attention to those people also, guys. Make sure, keep your common sense intact always when you prepare for competitive exams. Over analysis is always unproductive for any exam. Okay? Ante we have seen so many unfortunate teachers who have ruined the lives of students by giving stupid analysis and saying that you read the exam lo ఖచ్చితంగా ఇలాగే చదవాలని చెప్పేసి చాలామంది జీవితాలతో ఆడుకున్న టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు చాలామంది. సో అది ఇంటెన్షనల్ అన్ఇంటెన్షనల్ పక్కన పెట్టేస్తే ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ అప్రోచ్. ఫైన్. సో లెట్స్ నౌ స్టార్ట్ విత్ ఎలక్షన్ సిస్టమ్, గైస్. హియర్ వాట్ ఐ విల్ ఫోకస్ ఈస్ కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్.
Entire chapter will not be over in 1 hour, guys. Okay, so what happens here is, you must know already 324 to 329 articles are there. 324 gives power of election commission. How many are there as of now? Ante we have 3 election commissioners. All that points, you know. More important point is who appoints them is the point here. President appoints. And what they may ask in the exam is, if they want to ask as the following with respect to cases which have in the news. So if they want to ask one question like that, then that case which was in news because of which Parliament was compelled to pass an act. Anup Baranwal versus Union of India. Okay, 2023. Anup Baranwal case. Anup Baranwal case enti? It was regarding the manner of appointment of the Supreme Court, the CECs, guys. Generally in our constitution they mention they can appoint regional commissioners and కూడా చెప్పారు. రీజనల్ కమిషనర్స్ ఎందుకో కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ అపాయింట్ చేయలేదు. ఇందాక లాస్ట్ క్లాస్ మీ క్లాస్ ఏ క్లాస్ అది చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్, నాట్ యువర్ క్లాస్, సమ్ అదర్ క్లాస్. యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెండిచర్ మేడ్ ఫ్రమ్. చార్జ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్లో వీ అండర్స్టాండ్ ప్రెసిడెంట్ విల్ కమ్, judges of Supreme Court salaries will come, and High Court pensions will come. High Court salaries will not come. In the state it will come, guys. High Court judges pension are given by whom? Central government. So High Court judges pensions, salaries of Supreme Court judges, salaries of all presiding officers of both the houses, which includes the vice president, of course. They did not include ministers. They also included CAG. And also, what else? CAG also is there in charge expenditure. What is not there, we have to understand. Election Commission. They are asking for many years. Please, we also want charge expenditure. What we ask, you give to us, because we are the people who conduct elections in India, free and fair elections. Give us autonomy. Already 324 article is there, but expenditure is not charged for election commission, guys. It is expenditure which is voted, which is called as expenditure made from the consolidated fund of India. So make sure you understand this point. Okay, not charge expenditure. And what the 324 article says that president, who will determine the number of election commissioners? President from time to time will choose or appoint election commissioners, not the parliament here, guys. Another important point here. Constitution has not fixed the number of election commissioners. It has left it to the president. Same like High Court judges. Supreme Court judges can be increased by Parliament, but High Court judges strength is decided by the President of India. Ala gurtpeట్టుకోవాలి. Okay, and then Anup Baranwal case, Supreme Court has told that now onwards a panel of people should appoint the election commissioners in India. We have CEC plus 2 other ECs who are equal in rank and status. Very important point. This also question they gave in some of the mock tests also. They're equal in rank and status. Equal salaries. They draw salaries similar to Supreme Court judges. The status is similar to Supreme Court judges, guys. The bill was trying to downgrade them to cabinet secretary status, the original draft of the bill, but later it was changed to Supreme Court judge only, guys. Draft of the bill was after this reaction of this Supreme Court, which told that our leader of single largest party undi kada, single largest party ilanti ఇది సేమ్ టు సేమ్ సిబిఐ డైరెక్టర్ అపాయింట్మెంట్. సిబిఐ డైరెక్టర్ కూడా ఇలాగే అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకేనా, నేను ఇచ్చిన ఆ డాక్యుమెంట్లో పార్లమెంట్ అని ఉంటుంది, అందులో ఐ థింక్ ఎల్ఓపి అనే ఉంటుంది. ఎల్ఓపి ఏ కమిటీస్లో మెంబర్గా ఉంటారో 6 ఐ గేవ్ దేర్, 6 కమిటీస్ ఐ గేవ్ దేర్. అంటే 6 పోస్ట్ లైక్ సిబిఐ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు, లోక్పాల్ అవ్వచ్చు, లోక్పాల్ అవ్వచ్చు, ఆర్ లెట్స్ సే సిబిఐ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు, ఇంకా ఎలక్షన్ కమిషనర్ అవ్వచ్చు, ఓకే, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఐ గేవ్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్, గైస్. ఇన్ దట్ పీడిఎఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎక్కడెక్కడ ఏ అపాయింట్మెంట్ ప్యానెల్స్లో ఎల్ఓపి ఉంటారు అని చెప్పేసి ఇచ్చాను లిస్ట్. ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ హూమ్ బై ఏ వారెంట్ అండర్ హిస్ హ్యాండ్ అండ్ సీల్. ఆ రిపోర్ట్ కూడా ప్రెసిడెంట్ పీడిఎఫ్లో ఉంటుంది. అందరిని వారెంట్ అండ్ సీల్తో అపాయింట్ చేయరు ప్రెసిడెంట్. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ గవర్నర్ వీళ్ళని తప్ప, సిఏజీ తప్ప అందరికీ ప్రెసిడెంట్ విల్ నాట్ సైన్ by warrant under his hand and seal. Sometimes he can subordinate the appointment to somebody else, but only few posts he will appoint by warrant under his hand and seal, including CVC.
సో అలాంటి పాయింట్స్ మీరు మెన్షన్ అది చూసుకోవాలి ఆ పీడిఎఫ్లో, జస్ట్ ఇలా స్కాన్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ అందులో ఉంటాయండి. ఓకే ఫైన్. సో ఇది అనూప్ బరన్ వాళ్ళ కేసు చెప్పిన తీర్పు, అండ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ అంటిల్ పార్లమెంట్ టేక్స్ ఎ డెసిషన్. 324 క్లాస్ 2లో అదే వాక్యం ఉంది ఏంటని, యాజ్ ఆఫ్ నో అంబేద్కర్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, వద్దండి, లెట్ us leave it to the parliament to decide how to appoint the election commissioners. But let us leave అంటే how many years, 75 years 76 years 100 years. సో కాబట్టి పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు. ఆ పిటిషన్లో కోర్ట్ ఇలా చెప్పింది, సేమ్ సిబిఐ డైరెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై దిస్ ప్యానల్ ఓన్లీ. Then what happened, guys? Then what happened was Parliament reacted, because meere cheppe kada till Parliament makes law this arrangement will follow. Parliament made a law, CEC other EC appointment Act 2023, guys. As per the act, what they have changed here, now focus the point here. First thing first here, they ask selection committee. Selection committee has been changed. Selection committee is who here, guys? Prime Minister, leader of opposition or single largest party, and cabinet minister who is nominated by the prime minister. That means cabinet minister here means again 2-1 government majority is there here, guys. In case of absence of Lok Sabha, if Lok Sabha is dissolved, then LOP is obviously not there. Okay, then can a decision be taken to appoint election commissioners? Yes, you can appoint election. The panel can go ahead with 2 members. Okay, in case if LOP is not there, still the panel can go ahead and make the appointments for election commissioners, guys. Okay, that is the point. Majority decision is taken here. Now what else this had done is, ఈ selection committee ఏం చేస్తుందంటే ఒక search committee చెప్పిన recommendations follow చేయాలి. Search committee here means these guys will select 5 members, 5 choices they will give, guys. 5 choices means they will select 5 members and say ఇందులో ఒకరిని choose చేసుకోండి. Who are the members of search committee here, guys? Search committee consists of 3 members. One is the cabinet secretary, second one and third one are not less than secretary rank officers. 2 and 3 are not less than secretary rank officers. అంటే ముగ్గురు గవర్నమెంట్ బ్యూరోక్రాట్సే అనుకోండి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 5 మెంబర్స్ని రికమెండ్ చేస్తారు. ఆర్ దేర్ రికమెండేషన్స్ బైండింగ్ మీన్స్ నో. వాట్ ఎవర్ ద 5 నేమ్స్ దే గివ్, వాళ్ళని కాకుండా వేరే వాళ్ళని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వాళ్ళని కాకుండా ఆ ప్యానల్ చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్షన్ కమిటీ. సో సర్చ్ కమిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సెలెక్షన్ కమిటీ, గైస్. సో క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఈస్ ద మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సర్చ్ కమిటీ. And now another question comes here, did they change any other things here? Yes, they have. For the first time they have given the qualifications also. Qualifications also they have given. Until now we did not have any qualifications for the election commissioner post. Now they are telling that he should be at least of secretary rank officer. అలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి. And he should have experience in the art of conducting and managing of elections. In the conducting or management of elections, he should have experience. That means now the talent pool for selecting election commissioners is reduced, because in the past you can take any person who has some kind of experience or merit. Now only IAS rank officers will be chosen as election commissioner. That is a criticism part here, guys. And then next point, the term or the tenure is not changed. It is same, 6 years or 65 years of age, whichever is earlier is the term. And this term will run what? Parallelly, not separately. For example, if you became election commissioner and you got like 4 years and you became CEC, again not from 0 you have to count. 4 plus remaining 2, that is what will count, guys. No fresh resetting of the terms. Overall it is 6 years. That is the point here. Fine. And what about removal? It is same. In the past there was some anomaly, some problem was there. What is the problem here? Even though they are same in rank and status, majority decisions are taken, CEC can be recommended in the same manner as Supreme Court judge. Whereas other election commissioners can be removed by president on the recommendation of CEC. Where you are saying they are equal, but you are not making them equal, because removal of the other election commissioners are dependent on the CEC and not Parliament. That has not been rectified under this act. Same thing exists today also. Act has not made the correction. Same thing exists today. What else have the act done is, these election commissioners
are not eligible for reappointment. That is an important point. They are not eligible for reappointment. Okay, that is the major provisions. అంటే ఇంతకుముందు 1991 యాక్ట్ ఉండేది, ఆ యాక్ట్ని రీప్లేస్ చేస్తూ 2023 యాక్ట్ వచ్చింది. సరేనా? సో ఐ హోప్ important points are covered under this. Yeah, so any doubts here, guys? So changes brought by CEC and EC Act is the no eligibility for reappointment, and qualifications they have brought here, guys, and search and selection committee they have brought in these aspects. So this is the changes brought by CEC Act. Now the other segment here is, of course, in India we have certain acts. Okay, 327 article gives power for the parliament to make laws for the conduct of elections. Accordingly, we brought RP Act 1950, 51. We have Presidential, Vice Presidential Election Act 1952. We have Delimitation Acts. So Parliament has brought these many acts in India for the sake of elections. What is there in 50 RP Act, guys? RP Act 1950 lo emundi? How you differentiate 50 to 51? No difference. There's a difference. They will ask in the exams. 50 lo emundi? RP Act 50 lo what is mentioned, guys? Huh? It talks about election officers. All the CEC, electoral officers, district election officers, okay, observers, all are mentioned here, guys. Then it talks about delimitation of constituencies. It talks about electoral rolls. These are all mentioned in RP Act 1950. Then we have RP Act 1951. It talks about what? Conduct of the elections. Conduct of elections. Qualifications and disqualifications of legislators, etc. Okay, that is what is 51 Act, guys, where we have all the sections what we understand. Okay, now again let's move on to the next aspect. Presidential, Vice Presidential Election Act talks about the process of conducting elections for the post of President, Vice President. And when we discuss Supreme Court's original jurisdiction, you know that Supreme Court's Article 131, okay, talks about what? Original and exclusive jurisdiction. 131 lo em chepparu vallu? Federal disputes, center and states, states and states, center and state on one side versus other states also is there. What is not covered in original plus exclusive? Okay, in that 131 they will give some provisions which are not covered under Article 131. Ordinary disputes of commercial nature, interstate water disputes, matters referred by the Finance Commission, any kind of provisions with respect to, let's say, small sharing of money between center and states, these are not coming under 131. ఇవి కాకుండా మిగతావన్నీ 131లో వస్తాయి. అంటే ఏంటి? అది ఫెడరల్ డిస్ప్యూట్స్ కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి అక్కడ ఒరిజినల్ ప్లస్ అక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఆల్సో ఆర్ ఒరిజినల్ ప్లస్ ఎక్స్క్లూసివ్ jurisdiction of Supreme Court. Means only Supreme Court is competent to hear any disputes regarding the petitions of election disputes regarding president, vice president. No other court can entertain. But when I say High Court has original jurisdiction on any disputes regarding the MP MLA elections, guys. That is one point you have to understand. Okay, now then we have delimitation acts. Already we have covered those points. Now what else is important here is for the exam purposes, one thing is EVMs and VVPATs are there. No, nota is also is there, guys. So you need to maybe you should write some factual points here. అంటే ఫ్యాక్చువల్ పాయింట్స్ ఏమన్నా ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు వచ్చాయని చెప్పేసి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. లైక్ 1982లో కేరళలో ఫస్ట్ టైం ఈవీఎంస్ వాడారు బై ఎలక్షన్స్లో అని చెప్పేసి. 2004 నుంచి వీఆర్ యూజింగ్ దెమ్ ఫర్ ద లోక్సభ ఎలక్షన్స్, అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఎట్సెట్, లోక్సభ ఎలక్షన్స్. అండ్ నోటా కేమ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? PUCL వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2013లో నోటా మనం స్టార్ట్ చేశాము. VVPATs were also being used from 2013 elections. Okay, what is VVPAT here? Voter verified paper audit trails. Cheppala konni facts raskuntara. See, I have, I can display the notes here, guys. I have them.
Where are the reforms? So you can't see anything there. ఈ యొక్క పాయింట్ రాసుకోండి గైస్. ఈవీఎం ఫస్ట్ టైం యూస్డ్ ఇన్ 1982 ఇన్ కేరళ రాసుకోండి. ఈవీఎంస్ ఫస్ట్ టైం యూస్డ్ ఇన్ కేరళ 1982. నోటా ఫస్ట్ యూస్డ్ ఇన్, అంటే ఇందులో 4 స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అడగకపోవచ్చు అలా ఉంటే. నోటా వాజ్ ఫస్ట్ యూస్డ్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్, మిజోరాం, రాజస్థాన్, ఎంపీ. ఛత్తీస్గఢ్, మిజోరాం, రాజస్థాన్ and MP and Delhi. There is no one constituency as such for Nota. But VVPAT has Noksen constituency in Nagaland. VVPAT, Noksen, Noksen. Okay, assembly constituency in Nagaland for VVPAT. సి గైస్, ఇవన్నీ చూడండి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, చదువుకోండి. డాక్యుమెంట్లో మొత్తం షేర్ చేశాను. దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లైక్ కమిటీస్. ఇంద్రజీత్ గుప్తా కమిటీ, ఓకే, ఫర్ స్టేట్ ఫండింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్. దినేష్ గోస్వామి కమిటీ అని చెప్పేసి దే విల్ గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ గైస్. సో మేక్ షూర్ యూ రీడ్ దిస్. ఓకే, సో చాయ్ తాగలేదు ఎవరు? నేనైతే తాగలేదు. ఏసీ ఎక్కువ ఉంటే నిద్ర వస్తుంది. What else apart from this guys? Okay, let's go with the current affairs. When I say this VVPAT and Nota, what was the latest judgment of Supreme Court on this? What was the petition? Petition asked things like, we want 100% verification. Today how much verification is happening for this? Generally guys, when I say EVMs, you must have recently voted in the election, so you must be knowing what happens in EVMs guys. EVMs generally have what guys? One is control unit, next one is ballot unit, then we added now VVPAT machines. VVPAT machines have been added. So what happens here is, once control unit, EVMs generally can record how many votes? 2000 votes each EVM can record. How many contestants are possible? 16 contestants. But from 2013 we are using what? M3 model EVMs. M3 EVMs means for one EVM, I can add for one control unit which is there with the polling officer who will sit in the first row as you go there. He can use that control unit and attach to at least 24 EVMs guys. 24 ballot units guys. That means M3 model EVMs can connect to one control unit to 24 ballot units. Means 24 into 16. That is 384. 384 is the maximum candidates that can be casted. Okay, in our constituency in Nizamabad last time we had 185 plus contestants guys. So like L shape they put all the EVMs. When I entered in the booth I saw it. So now because of that kind of things, already we have new EVMs now. So EVMs are stolen by Shah Rukh Khan in the film Jawan. Okay, telida? Okay, I gave spoiler I gave, sorry. So 24 ballot units, 384 candidates permitted now. What is in the news? News mein kya hai? News mein kya hai? Okay, control unit, ballot unit. Control unit is with the presiding officer or polling officers are having these control units. What happens is, once you go and cast your vote on the ballot unit, you press, as you see the red symbol red light will illuminate there. Then on the side you can see VVPAT machine is there. VVPAT machine is like a printer. What it does is, it will take the message from your ballot unit and it displays on the screen 3 things. What are the 3 things? Serial number, name of the candidate and the symbol. That's it. Serial number, name of the candidate and symbol are displayed for 7 seconds. 7 seconds, serial number and candidate name and the symbol of the party. These 3 only are shown on the VVPAT slip. Then the slip is actually cut off and the paper trail will drop in the box below. As soon as it drops, it gives a signal for this. Signal comes to this particular presiding or polling officer that the vote has been cast, and then he will reset the button. That is the process here, guys. Generally, what happens is, VVPAT provisions, what it says, how many VVPAT slips are counted, because you want to verify whether what I cast on this particular thing is displayed or not. For any parliamentary constituency,
for any parliamentary constituency, how many VVPATs are checked for cross verification? Okay, 5 assembly constituencies, because in same parliamentary constituencies there can be multiple assembly constituencies. అదే assembly elections చేస్తే 5 random EVMs in different booths, 5 EVMs in one assembly constituency, or if it is parliament elections, 5 assembly constituencies, 1 EVM each from each assembly constituency, guys. That is what they will count. Chandrababu Naidu has filed a case in the Supreme Court saying that I want 50% verification of this VVPAT. Okay, but the court has refused. Court has told we will not allow this. Many petitions have come in the court, including recent case also, guys. ADR case recently. What happened in this case? They also asked for 100% verification of the VVPAT with EVMs, or let us go back to the paper ballot system. That is what the petitions were there. Court has rejected the arguments outrightly and told that we don't have to do 100% because time will be more. Why time will be more? Because we are doing physical verification of the copies. Court, while passing this order, has made some 2 important observations. Even though relief has not come for the petitioners, 2 important changes the court or the bench has recommended. First thing, because in the VVPAT is just like what? It's just like one printer. So before, when I cast this votes from my EVM ballot unit, that symbol, the signal will go to the VVPAT machine. But in the VVPAT machine, I will have to have some symbol loading units. Symbol loading units will be there. Generally what happens is, because I should know which symbol is displayed, which serial number is displayed, so that is displayed in these chips of symbol loading units. ఇది ఏం చేస్తారు, VVPATలో పెట్టేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందో ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. జనరలీ ఓట్ వేసిన తర్వాత okay, they will reset this symbol loading units after a few days. But the court has told, wait, hold on. Let us do one thing. We order you to keep the symbol loading units for 45 days. Till 45 days. You have to keep these symbol loading units. Don't burn the memory of these again. Only one time memory is burnt. Don't keep on releasing the memory of these symbol loading units. Let them be there. And they gave the option for the persons who have lost the elections. They have told that those people who are 2 runner-ups, obviously the person who has 1 will not contest. Second and third candidates, those who came second and third, means first 2 runner-ups, they can file a petition to the election commission within 7 days to recount. Okay, and the engineers will do the counting. They will see even if 5% of the miscalculations happen. Okay, then what they will do? Then what happens is, court has been silent on that. For this verification of VVPAT slips in the symbol loading units, the engineers will do it, but within 7 days you have to file the request. Who can file? Second and third persons only can file, not the last guy. Okay, then ala cheste appudu emautundi, you have to pay your money. Expenses have to be borne by the candidates. ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ వెరిఫికేషన్ టైం పడుతుంది కాబట్టి expenses should be borne by the candidates. If some mistakes have been found, then the money will be refunded back to the candidates. But the Supreme Court was silent. What happens if there are mismatches in the slips of EVMs with the VVPAT with the EVMs? That Supreme Court has not clarified in the judgment, guys. Okay, నిజంగానే ఫ్రాడ్ బయటికి వస్తే ఏమవుతుంది? కోర్ట్ వాజ్ అడమెంట్. ఇట్ వాజ్ లైక్ నో ఛాన్స్, నో వే ఇట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పేసి ఇన్ ద పాస్ట్. వన్ ఎగ్జాంపుల్ వాజ్ దేర్ వేర్ 8 votes were more, but the court has told that 8 votes were more because starting they were doing testing అని చెప్పేసి. And 2 days ago we have seen in UP one guy taking selfies and putting 8 votes. Nonsense, cultural, right? So this is what is new thing, symbol loading units for 45 days. More trouble will come because any election dispute has to be filed before the concerned court within 45 days. But within 45 days, if I keep these units and uske baad kya hai? Will I extend that? Okay, will I extend? If I have to store this for 45 days, till then no dispute can be done. Within 45 days, if you have any election disputes, you have to file the case. But you are saying save this symbol loading units for 45 days, means here there could be some issue between like the number of days in which I can find election dispute and the number of days this is stored.
Sorry, if you don't understand, it's okay. Leave it. These are all for the mains, guys. Ante election disputes have to be filed within how many days after elections? 45 days. ఇది వేరు, ఇది వెరిఫికేషన్ కోసం మాత్రమే అండి, 7 days. ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్, ఎలక్షన్లో ఓడిపోతే, if you have some issues regarding the result of the election, you can file a case petition in the High Court, guys. సో దీన్నే 45 days సేవ్ చేస్తారంటే ఆ 45 days తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నా కొత్తగా, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ సమ్ న్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ రిగార్డింగ్ ద ఎలక్షన్స్, then will they extend this 45 days or not is something which the courts have to clarify or the parliament has to clarify, guys. So this is the news what we understand. Second important point what the court has told is interesting here. They told election commission, why can't you guys have a barcode for political parties? Why can't you guys have counting machines for VVPAT slips? How long will you keep counting physically one by one copies? Why can't you have invented a machine? But because already election commission has a committee called as technical experts committee. These guys will monitor those EVMs and VVPATs, guys. Election commission has a body called as technical experts committee. They are engineers. They will be actually managing all these EVMs, VVPATs. Can you not make a machine where you can count the number of votes not by physical counting, because you are telling it takes a lot of time? Why can't you put all the slips in the machine and taka everywhere we can count the things? So what I feel and many people feel in India is this second point what was told by Supreme Court in future may open the gates for 100% verification of VVPAT. Because if the parliament or if the government or the election commission will do this, then what happens, guys? Just to put all the slips in the machine like how we count our notes, no. బార్కోడ్ ఉంటే ఇంకేముంటుంది, డైరెక్ట్గా స్లిప్స్ అన్ని కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. బార్కోడ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చినా తెలిసిపోతుంది మనకు స్లిప్స్ పెట్టగానే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వై కాంట్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ అని చెప్పేసి కోర్ట్ ఒక సలహా ఇచ్చింది. డైరెక్షన్స్ ఏం పాస్ చేయలేదు, జస్ట్ దే ఆస్క్ దెమ్ టు కన్సిడర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దీస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద రీసెంట్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ VVPAT and nota, guys. Okay, and some miscellaneous chiller facts. What are those? UPSC asks this question kabatti. How many seats can a person contest in the elections? Maximum is, in the past there was no such things. In 1990s they have changed it, because there was a guy who contested from 3 seats. All 3 he lost, of course. But to discourage anybody from contesting multiple number of seats, section 33 clause 7 of RP Act was amended, guys. Another point. Is it also available for other elections also? Yes, any elections in India, Rajya Sabha avvachu, MLA avvachu, MP avvachu, maximum 2 you can contest at a time, guys. They also gave one option in the exam. In case of re-election, in case of by-election, if a candidate has won from 2 seats, the expenses have to be borne by the concerned political party and cheppesi option icharu. Is it true or false? Absolutely false. Expenses manam bear cheyali ante mana dabbe. Okay, election commission has to bear the expenses for by elections, not just because I won from 2 seats I will resign from 1 seat and now elections again will happen to the seat. I should not bear the expense. It is election commission which will bear the expenses. UPSC asked like one statement inserted, in case of by election the candidate has to borne the expenses, and no, guys. And limits also are there. 95,000 limit is there for the, what is that, candidate expenses limit, 40 lakhs for the assembly అని చెప్పేసి కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ పాయింట్స్ ఇంకా ఉంటాయి. ఇంకా వాట్ ఎల్స్? స్టార్ క్యాంపెయినర్స్ మీన్స్ వాట్, గైస్? See, guys, simple logic. If I am a recognized party, I get 40 star campaigners. If non-recognized party, it is 20. Recognized is different from registered parties. Recognized means either national party or state party. So alanti parties unte 40 star campaigners are given, 20 are given for the non-recognized parties. What is the advantage here, guys? The advantage is that you can do only general campaigning, that's it. Okay, you cannot do any specific campaigning. General campaigning చేస్తేనే మీ డబ్బులు క్యాండిడేట్ ఎక్స్పెన్స్లో యాడ్ చేయరు. లేదు, నేను ఒక ర్యాలీ రోడ్ షో చేస్తున్నాను, ఆ రోడ్ షో చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యువెన్సీ క్యాండిడేట్ ఫోటో అక్కడ ఉందంటే అప్పుడు అమౌంట్ యాడ్ చేస్తారు. నేను వచ్చే కార్లో, ఇప్పుడు నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండి స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఉండి నేను కార్లో వస్తున్నా, అయితే నా ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేయరు. కానీ నాతో పాటు వేరే పర్సన్ కూడా వస్తున్నాడు హూ ఈజ్ నాట్ ఏ స్టార్ క్యాంపెయినర్ బట్ హీఈస్ ఎ క్యాంపెయినర్, దెన్ expenses of traveling will be added. If on the stage I as a star campaigner share with the contestant, expenses will be added. If I
take the name of the person, expenses will be added. అర్థమైంది పాయింట్. ఇన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే జనరల్ క్యాంపెయినింగ్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. జనరల్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి? వాడి పేరు తీసుకోకుండా భాజపాకో ఓట్ దో, కాంగ్రెస్కో ఓట్ దో అంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇస్కో ఓట్ దో అంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ ద expenses. PM security expenses are not considered for the candidate guys. PM or ex-prime minister etc. They are not considered for the what? Expenses, because security is borne by the state here, that is star campaigners. The word star campaigners is not defined in the acts guys. It is not defined. They just mentioned about the leaders of parties and rasar tappa. They have not defined what is star campaigners. A word rayala ekkada. That is very important point. And apart from this guys, we have one interesting rule also which many people don't know, that is 49O. Okay, let me google if it is coming. Hindu has given one article on this recently guys. Do you know that you can go to the polling booth and still not vote for any contestant? You can go inside, they will read your name, you will sign there, and after that you will say I am going home. Yeah, it is there. It is there. Okay. I'll just tell you what is that. Because nota adgetappudu they can ask this also guys. Rule 49O. Okay, rule 49O means what here guys? You will go to the, and it's like you are protesting. You don't want, nobody can force. Once you enter there, your name is registered and you wrote your sign there or thumb impression bettin tarvata, you can reject to vote, cast your vote, and nobody can force you to vote. What if by that time the control unit managing person already has pressed the button so that you can record the vote, and before going there you are like, and vella and cheppesi you went back to your bye bye and cheppesi you are going. Then will that be cancelled? No. The next person can cast the vote. The next person can cast the vote if control unit managing officer already has pressed the button or reset guys. This is the option which is there. Many don't know. So it is like a vote of disapproval or rejection if they are of the opinion that none of the contesting candidates deserve to be voted. It is different from nota where you actually cast your vote of nota. Here, you know, news lo inkem undi, Form 17A news lo undi. Form 17Aలో మన పేర్లు రాస్తారు. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ ఓట్స్ ఫర్ కాస్ట్. అది ఇవ్వంట్రా అంటే వీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్. ఓకే, చాలా డిలే చేస్తుంది అనమాట. 48 hours ఇచ్చేయాలి మొత్తం. హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ కాస్టెడ్ దర్ ఓట్స్ ఇన్ Form 17A, అవర్ నేమ్స్ విల్ బి దేర్ విత్ సైన్. వై కాంట్ యూ గివ్ అని చెప్పేసి అసోసియేషన్ డెమోక్రాటిక్ రిఫార్మ్స్ ADR వాళ్ళు కేసు ఫైల్ చేశారు. సుప్రీం కోర్ట్ ఆస్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వై ఆర్ యూ డిలేయింగ్ అని చెప్పేసి. 1 వీక్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, సడన్గా ఓటర్ టర్న్అవుట్ జంప్ అవుతుంది అక్కడ. అంటే ఏదో తిరకాసు ఉన్నట్టే కదా. వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్? మరీ అంత పెద్ద జంప్ అవుతుందా ఎలక్షన్ కౌంటింగ్లో? ఎవ్రీ డే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈజీలీ కెన్ గివ్ ద Form 17A నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్. వీ విల్ అండర్స్టాండ్ ద ఓటింగ్ పర్సంటేజ్. ఎందుకో ఈసారి నాకైతే ఆనెస్ట్లీ గైస్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ అనిపించట్లేదు. ద వే ఎలక్షన్ కమిషన్ హ్యాస్ టోటలీ pandered before the ruling parties. No action they are taking against any communal speech, hate speech. No, nothing. Completely lost. So many memes are coming on them. Delhi University people celebrated even the funeral of election commission. They put danda, mala, everything on their faces. Chudle ivanni artificial intelligence memes are coming. They are dancing on all the songs and all that. Chudle, that is what free and fair elections are important guys. Avi lekapothe democracy ki meaning e ledu. So form, what is that? Rule 49O, you can refuse to cast your vote even after entering your name in Form 17A. Okay, it is different from nota because nota actually casts the vote. Okay, and election commission can mention in the form that this person has refused to vote or left before voting ani akkada mention cheyochu. Generally they delete many of these voters guys. They won't consider. That's a bad thing, and they won't publicize also. Fine, yeah. Form 49O. And what is that other aspect? Absentee voters. Absentee voters. For many reasons we can be absent. Either you are working with the government, somebody in the COVID we have seen this absentee voters a lot. COVID ఉందని చెప్పేసి నేను పోలింగ్ బూత్కి రాలేదని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చి మరి వాళ్ళు ఓట్ ఇచ్చేవారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ ఫస్ట్ గైస్. ఓకే, సో absentee voters, and there you write, I will dictate some points. Absentee voters are also in news, and recently we have seen election commission going to the homes of people and making them cast their votes. So write there one line. Yeah,
senior citizens. Right there, one line, guys. It is an option for certain categories of voters. I'll give the list also. They will make you get confused in the list, guys. Okay, it's an option for certain categories of voters who are unable to cast their votes in person, at their designated polling station. Full stop. They can apply for Form 12D. And register as absentee voters. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఎవరు అంటే senior citizens. Again, not everyone, guys, here. For different states I have seen different ages. Generally they have given above 80 and icharu. Okay, that is what they have given. Generally above 80 in some websites I have seen, but not every senior citizen, guys. Okay, they have to register and commission will take care. Okay, senior citizens, if they give all every until, then don't take the option, correct? Okay, senior citizens can avail the option. Second one, person with disabilities, persons with disabilities, service voters. Who are service voters, guys? You know, we have three types of voters, no? General voters, manlanti vallu. Okay, then we have service voters, those who are with the army, paramilitary or any other police or analogous forces, and their spouses also. Spouses only, okay, not relatives, okay, who are living with them. And then we have all these people are called service voters. Service voters have the option to what? Two options they have. One is electronically transmitted postal ballots, which we are sending these days. Second one is proxy votings. Only service voters have proxy voting in India. Nobody else has. Modi is trying to bring for NRIs, but let's see what happens. When any service voter, if I want to go and cast vote wherever I am working, I can do by postal ballots. No problem with that. But I don't want, I'm in Africa or some USA, whatever. I'm saying what? Akkada ivochu options, akkada istar options. Kani I'm like, in that constituency, I want this so and so person. You have to give the name, form fill up cheyali. I can appoint or designate one person to vote on my behalf. Okay, that is one thing. That option, when any service voter uses the option of proxy voting, he is called classified service voter. Okay, a classified service voter is one who uses the option of proxy voting. Okay, who uses the option of proxy voting. Okay, and then third type of voters, who are those? Overseas voters. Overseas voters is not equal to OCI. Overseas citizen is a very bad name, guys. They are not citizens of India, basically. I don't know why they call them as OCI. Okay, overseas citizen of India means they have some origin in India, but they are not Indians. They are foreigners. Okay, they don't vote in India. Who will vote here? What I'm talking about? Overseas ante evaru ikkada? NRIs. Okay, NRIs till 2010 NRIs had no option to vote. Arun Jaitley వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే later the government will change. Later this government will change this NRI project. 2003 if I am not wrong. Or 10 అది 10 అనుకుంటా మేబీ. Just I'll verify, guys. Don't want to give any wrong information. ఇలాగే ఎగ్జామ్ హాల్లో అవుతుందన్నమాట మనకు, కదే కదా. Same thing will happen, guys. When we know something also, still we will not be able to understand. They amended the RP Act to allow NRIs to vote in the elections. Yeah, 10 was correct. First impression is our best impression అని చెప్పేసి. ఓకే, 2010లో అమెండ్మెంట్ చేసి NRIs can vote. Who are NRIs, guys? Because generally, guys, voting అంటే ఎవరు ఉన్న వాళ్ళు ఇస్తారు, రెసిడెంట్స్ ఇస్తారు vote. వాళ్ళు ఏమో నాన్ రెసిడెంట్స్ అంటే మళ్ళీ ఇండియాలో there is no single law which defines who is NRI. We know by this PAN card, income tax and all that, we know that, okay, those who stay more than half days of year outside India, 6 months కంటే ఎక్కువ అంటే 183
డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ 183 days సంథింగ్ దే స్టే అవుట్ సైడ్ ఇండియా, అంతే కదా, 365 కదా, చికెన్ 65 లాగా. ఓకే, సో 183 days ఇండియాలో లేకపోతే జనరలీ వీ కాల్ దెమ్ as NRIs గైస్. దే కెన్ ఓట్ నౌ బట్ ఓన్లీ దే హ్యావ్ టు కమ్ టు ఇండియా అండ్ ఓట్. అక్కడ ఆన్లైన్ ఓటింగ్ చేసుకుంటా అవన్నీ కుదరదు, ఏమి ఉండవు అక్కడ. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లేదు, ఏం లేదు, ఆన్లైన్ ఓటింగ్ లేదు, ఏం లేదు. జ్యోతిక టోల్డ్ షీ హాజ్ అన్ ఆన్లైన్ ఓటింగ్ అంట కదా. యూట్యూబ్లో ఐ సా వన్ వీడియో వేర్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ జ్యోతిక విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ ఇట్ సీమ్స్. సూర్యాస్ వైఫ్. I should not tell Surya's wife. You should know who is Jyotika, ante, because that is her identity. Okay, so she was asked because she will do a lot of social work it seems. And in one press conference she was asked, "Mari enti mari meeru foreign ki ellar kada? Did you vote or not?" Means, guys, we have many options. Things have changed these days. I have done online voting అని చెప్పిందంట. I did not hear exactly because it is Tamil language. మొత్తం రాదు కాబట్టి subtitles I have seen. So that means it is not there, guys. Online voting is not there. The WhatsApp university on the online voting. She could have told I was busy, whatever. Anta endu covering. It's okay. Ante tappu oppukunte okay. Tappante whatever. Tappante you have some obligations. Australia has compulsory voting. Unnade 2.5 crores akkada. Anta pedda land. But not all Australia is inhabitable, guys. Just the borders that is inhabitable. The Madala Mottam, it is not habitable zone in Australia. Assal not habitable. So corners lo mottam coastals lo untaru vallu. 2.54 crores. Manam 140 crores manam. 140 plus crores. They did not make voting compulsory in India. Reasons చాలా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే చాలా మంది మైగ్రెంట్స్ ఉంటారు. మైగ్రెంట్స్ వచ్చారు కాబట్టి అచ్చా మనం కంప్లీట్ చేసామా, చేయలేదా? వాట్ డిడ్ ఐ గివ్ దిస్? senior citizens, what else I give? Disabilities, COVID-19 affected persons or health reasons అని చెప్పేసి రాసుకోండి. COVID-19 వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చారు ఆప్షన్ ఇది, COVID-19 affected persons. Done, guys. These guys can register, అంటే డైరెక్ట్ డిఫాల్ట్ కాదు, రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. Form 12 ఫైల్ చేసుకోవాలి, చేసి absentee అని పెట్టేస్తే ఆప్షన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకు they will allow them to vote from home or they will give the postal ballots. Recently they are coming to the home and they are having this kind of voting కదా, బాగుంది. అయితే మైగ్రెంట్స్ వచ్చారు కాబట్టి వన్ ప్రపోజల్ ఇస్ దేర్. నో, వాట్ ఈస్ దట్? రిమోట్ ఓటింగ్ ఆప్షన్. ఓకే, ఒక ఈవీఎం మీద 72 క్యాండిడేట్స్ పెట్టే విధంగా మైగ్రెంట్స్ విల్ నాట్ గెట్ ద మనలాగా మంచి ట్రైన్స్, కార్స్, ఫ్లైట్స్లో వెళ్ళి చేసేంత ఉండదు కదా పాపం వాళ్ళకు. దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గో. దే విల్ వర్క్ విత్ ఆల్ దీస్ పెట్టి స్మాల్ వర్క్స్ దే విల్ డూ, గైస్. అన్ఫార్చునేట్లీ వాళ్ళకంత డబ్బు ఉండదు వెళ్ళి ఓటేయడానికి. చాలామంది వెళ్ళకపోవచ్చు. Many people will come, but still not everyone can do. So why can't you provide the option for them to vote wherever they are there? For that, a proposal has been mooted. It has not been implemented so far. What is it? Right, the small heading is remote voting. Small heading, you write remote voting. Remote voting. Remote voting. In brackets, write like this, guys. Okay, I have the board here. No? So here you write like this. REVM. Remote voting EVMs. REVM, remote electronic voting machines. It's proposed system for migrants and రాసుకోండి. migrants కి ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు. Of course, big challenges will come here to define actually who is migrant and all that. అందుకే వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేదు. So how many constituencies, guys? 72 constituencies. Multiple constituencies will be there in one EVM. అలాంటి ప్రోటోటైప్ డిజైన్ చేయాలి వాళ్ళు. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఓట్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. డన్, గైస్. వాట్ ఎల్స్? స్వీప్ అంటే ఏంటి? అది హ్యాండిల్లో ఉంటుంది, ఈసీఐ స్వీప్ అని, సిస్టమాటిక్స్ ఓటర్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉంటుంది కదా. సో ఆ స్వీప్లో వీళ్ళు ట్విట్టర్లో ట్రోల్ ఎలా చేస్తున్నారంటే ఈసీఐ స్వీప్ అని ఉంటుంది అనమాట, హ్యాండిల్, అఫీషియల్ హ్యాండిల్ పేరు. మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ట్రోల్ చేయడానికి? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దర్ వర్క్. ఈసీఐ స్లీప్స్ అంట. స్వీప్ తీసేసి స్లీప్ పెట్టారనమాట. పెట్టేసి ఫుల్ ప్యారడీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారనమాట వాళ్ళు. మామూలుగా లేదు ఇంటర్నెట్ ట్రోలింగ్. అయినా కొంతమందికి సిగ్గురాదు. ఓకే, సో జస్ట్ రైట్ లైక్ స్వీప్ అని రాసుకొని, ఓకే, ఇట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ కోర్స్. అది టు స్ప్రెడ్ ఓటర్ అవేర్నెస్ అండ్ ప్రమోట్ ఓటర్ లిటరసీ. టు ప్రమోట్ ఓటర్ అవేర్నెస్ అండ్ ప్రమోట్ ఓటర్ లిటరసీ. చెప్తా ఇందులో ఏ క్వశ్చన్ రావచ్చు అని చెప్పేసి. ప్రమోట్ voter education, awareness and voter literacy. That is first point, guys. Second point ఏంటంటే they want to purify the electoral rolls.
ప్యూరిఫై అంటే దానికి గంగాజల్ పెట్టడం కాదు. అంటే ప్యూరిఫై అంటే దాన్ని ప్రాపర్గా, చాలామంది ఫేక్ ఓటింగ్ అవుతాయి, బోగస్ ఓటింగ్. మనకు తెలిసిన మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు కూడా 2 ఓట్స్ ఉంటాయి, 2 ప్లేసెస్లో ఓట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్యూరిఫై ద what electoral rolls. Third, their target for 2024 elections is to achieve 75% what is it called, okay, voting percentage. Last time it was like 67 something, no, last 5 years ago. Now they want to bring 75 అవ్వట్లే, of course. అందుకే వాళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నట్టున్నారు ఇవన్నీ లాస్ట్లో కదా. ఆఫ్టర్ 48 hours they're adding, after 1 week they're giving a new list, no, అందుకే యాడ్ చేస్తున్నట్టు. నాకైతే ఏదో తిరకాల్సి అనిపిస్తుంది, ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఓకే సరే, యూట్యూబ్లో పెడతాం కదా, మళ్ళీ వాళ్ళు ఏడుస్తారు. ఓకే సరే, క్లాస్లో అన్నీ చెప్పలేమండి, అన్నీ ఆన్లైన్ పెడితే మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోతాం. పీపుల్ విల్ కట్ సెలెక్టివ్లీ ద పార్ట్స్ అండ్ దే విల్ పేస్ట్. అంటే రైవల్స్ విల్ బి దేర్ కదా, ఏదో చేస్తూ ఉంటారు. రైవల్స్ విల్ బి దేర్. దిస్ ఈజ్ డర్టీ ఫీల్డ్. సివిల్ సర్వీసెస్ టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ ఫీల్డ్. నో ఎథిక్స్, ఓన్లీ ఎథిక్స్ ఇన్ పేపర్. No ethics in civil's field, guys. All aggressive competitions, self-dabba, trumpeting, self-trumpets, blowing on trumpets, showing ourselves as the best faculties and all. Oh, that's a big industry, guys, here in civils. ఇన్ని ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినా, అన్ని మెయిన్స్ రాసినా, ఇన్ని చేసినా, ఎంతమందిని, అది చాలా అసలు అది ఏ రేంజ్లో వెళ్తుంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్, గైస్. సో అండ్ హియర్ రైవల్ ఫ్యాకల్టీస్ టార్గెట్స్, వాడికి ఏమొస్తుంది, వీడికి ఏమొస్తుంది అన్నట్టు చాలా ఉంటాయండి మా ఫీల్డ్లో. కాబట్టి అన్ని యూట్యూబ్లో, ఇది కూడా కట్ చేయండి నరసింహ. ఓకే ఫైన్. సో ఇవన్నీ కట్ చేసుకోవాలి. అన్నెసరీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, నో. Humans always have competition element. If it is good for you are improving yourself, it is good, no. Some people పోకిరి సినిమాలో నేను 3వ రకం జనాల్ని తొక్కుంటూ పైకి వచ్చా అని చెప్పేసి విల్ సే నో. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఈ ఫీల్డ్లో. ఓకే, సో ఈసీఐ స్లీప్స్ కాదు, ఈసీఐ స్వీప్. 75% టార్గెట్ ఇన్ 2024 ఎలక్షన్స్. ఎప్పుడు పుట్టారు వీళ్ళు అంటే ఈ స్వీప్ 2009. Who knows? 1 or 2 questions. They asked in 2014 question when the first summit of BRICS happened. We were like, "Arey nonsense, what they are asking in the exam." Appudu BRICS jarigindi, BRICS. We read about the BRICS summit, Fort Lair declaration and all that. They asked in the UPSC question first summit happened in Russia and something they asked. We didn't read that. Doesn't mean that you go to every facts now, but at least what is in news. G20 ఉంది న్యూస్లో, G20 ఫార్మేషన్ చూసుకోండి, ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి చూసుకోండి, అలా దాన్ని థీమ్ ఏంటి చూసుకోండి, నెక్స్ట్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, దాని పార్ట్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరిగింది చూసుకోండి, ఫస్ట్ సమ్మిట్ కూడా చూసుకోండి. అలా కొంచెం ఆ లాజిక్ వాడితే కొంచెం మెయిన్ ప్రిలిమ్స్లో వి గెట్ సమ్ ఎడ్జ్, గైస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇట్ రోల్. అంతేనా, ఇంకేం చెప్పాలి. 2009లో దేవర్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పేసి చూసుకోవాలి. ఓకే, రిమోట్ ఓటింగ్ కూడా అయిపోయింది, డిఫమేషన్, డిలిమిటేషన్. వాట్ అబౌట్ దిస్, గైస్, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్, యునో, civil and criminal contempt. What UPSC asked, it was again one more jalak. They told that H.N. Sanyal committee has recommended, under whose recommendations this contempt of courts of act was passed. Guys, in our constitution they don't define what is contempt of court. Okay, I told yesterday, 90% I think is defined in the constitution and cheppesi, but something they defined. Cabinet word was not there in the original constitution. It came in the 44th Amendment 1978 to say that emergency can be declared only on the written advice of the cabinet. There they mentioned what is cabinet. The prime minister and his council of ministers అని చెప్పేసి అక్కడ డిఫైన్ చేశారు. The ministers, the prime minister and the ministers of his cabinet, of his council అని చెప్పేసి డిఫైన్ చేశారు అక్కడ cabinet అంటే. Rare exceptions are there, guys, where they have defined certain things. Minority not defined, contempt of court not defined. Okay, many things are not defined. Now when I say the word contempt of court, this exists in which articles, guys? Article 129 for Supreme Court, 215 for High Court. They are court of record, they can punish for their own contempt. If they ask a question, then who will punish for contempt of district courts, subordinate courts? Ante manaku oka manchi article undi, 227 article, guys, which says that High Court has the power of superintendence over all the courts. Okay, అండర్ ఇట్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఆర్టికల్ ఉంటుంది 227. కాబట్టి హైకోర్ట్ ఈజ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ సూపరింటెండెన్స్, నాట్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ విల్ నాట్ గో టు ఎవ్రీ హైకోర్ట్ అండ్ సే షో మీ యువర్ రికార్డ్స్, హౌ మచ్ మనీ యూఆర్ పేయింగ్ ఫర్ దెమ్. అవన్నీ అడగరు. రికార్డ్స్ ఇవ్వండి, ఫైల్స్ ఇవ్వండి, డాక్యుమెంట్స్, హౌ మచ్ మనీ యూఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, దే వోంట్ ఆస్క్. High Court can do it. High Courts are very powerful. Yesterday one High Court judge, Chattopadhyay, he resigned
His term is over in West Bengal, Calcutta High Court. He was telling that once upon a time, we Calcutta High Court were the first court in India, first high court in India, Calcutta High Court. And today we have lost that kind of sheen. We are not much in news. Ante manchi judgments రావట్లే అని చెప్పేసి he was not happy, guys. Fine, that is Calcutta High Court. Fine. Now the point is, high courts have the power of superintendence. అంటే స్టేట్లో ఉన్న హైకోర్టు కింద ఏ కోర్ట్స్ అయితే వస్తాయో, ఓకే, మిలిటరీ అవి కాకుండా మిగతా అన్ని కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ కోర్ట్స్ యొక్క రికార్డ్స్, ఫైల్స్, అందులో పే చేసే అమౌంట్స్, వాళ్ళు ఏ కేసెస్ వింటున్నారు, అవన్నీ రిటర్న్స్ హైకోర్ట్ కెన్ ఆస్క్, గైస్. And High Court has the power to punish for contempt of subordinate courts like district courts, etc., guys. Supreme Court 129 article. 129 lo Supreme Court can punish for its own contempt. 215 lo High Court can punish for its own contempt. Court of record ante they can punish anybody for contempt, guys. Now one important point is 142 is there no Brahmastra. Supreme Court can pass any direction, any decree, any command to do complete justice in any matter pending before it. అందులో clause 2 లో it can punish for contempt అని ఉంటుంది అక్కడ కూడా, subject to any whatever the laws parliament makes అని చెప్పేసి. కానీ if somebody asks what is the main article of contempt of Supreme Court, 129 article is there. But because it doesn't define what is contempt of court and all that, we had to bring an act by the parliament. Which committee recommended that? H.N. Sanyal committee, who was the additional solicitor general at that time. He made this recommendation, guys. And because of this particular committee recommendations, they brought Contempt of Courts Act 1971. Two types of contempt, civil and criminal contempt are there. Civil means what? Willful disobedience. You are not following the orders of the court. నేను po అని చెప్పడం. ఓకే, willful disobedience అంటే కోర్ట్ ఇచ్చిన ఆర్డర్ని మనం ఫాలో చేయకపోవడం. సరే, వాట్ అబౌట్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్, గైస్? ఇట్ మీన్స్ there are three aspects here. First aspect is scandalizing the reputation of judiciary. Court ni bandaboothulu tittadam. Okay, judges ni. So that means you are damaging the reputation by giving harsh criticism. Mild criticism is allowed. Harsh criticism, attacking the character or conduct of judges, is not allowed, guys. Okay, scandalizing the reputation. Okay, scandalizing the reputation. This is handwriting is getting worse because time is very less, guys. Mains lo last half an hour అయితే విశ్వరూపమే. ఓకే, ఆ పేపర్ మీకే ఇస్తే యూ విల్ నాట్ కరెక్ట్, గైస్. మెయిన్స్లో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అలా ఉంటుంది. మీరు ఏం రాసారో కూడా మీకు తెలియదు. At least few rankers are honest, guys. After writing the thing, उसने बोला कि one ranker had told that अच्छा है कि UPSC हमारे final answers upload नहीं करती है, वरना हमारा इज्जत चले जाएगा అని చెప్పాడు అనమాట. మా పరువు పోతుంది, యూపీఎస్సీ లక్కీ దట్ ది వోంట్ పబ్లిష్ అవర్ ఫైనల్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ కాపీస్ అని వన్ ర్యాంకర్ హ్యాస్ టోల్డ్, గైస్. అట్లీస్ట్ సంబడి అడ్మిటెడ్. అలా అది రియల్లో అలాగే ఉంటుంది. హియర్ దిస్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓ ఇలా 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 ముగ్గు, సంక్రాంతి ముగ్గు, అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ 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 ఇలా, ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇలా అని చెప్పేసి వీ విల్ టెల్ హియర్. అక్కడ పప్పులే ఉడక. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్, గైస్. నో మ్యాటర్, వన్స్ రైట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇంకా scandalizing reputation, inka, as you told, interfering with the proceedings of the court. Third one, అక్కడ కోర్ట్ చెప్పిన ఆర్డర్ జరుగుతున్నా కూడా మీరు వెళ్ళి ఆపేయడం. ఓకే, అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జస్టిస్. 6 months fine, jail and all that is there if you are convicted for criminal contempt, guys. It is the case. Now here, guys, for both of these there is some condition, guys. Can any one of us file contempt of court case, or who can file the contempt of court case? Okay, who can file? So there are first things first, guys, here. Okay, 14. Okay, first things first. Okay, who will do it? Courts can do it suo motu. Means what, guys? Directly the court can take that. How can Prashant Bhushan ఏంటండి ఆ ట్వీట్స్, సీనియర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ యు ఆర్, హౌ కెన్ యూ క్రిటిసైజ్ అని చెప్పేసి దే సుమోటో బుక్ ద కేస్ అగైన్స్ Prashant Bhushan. He was convicted, 1 rupee he has paid as fine. Of course, that's a different thing. Okay, so suo motu means directly they can take the case. Second one is what, guys? Either they can Attorney General or Solicitor General or Advocate General there in the high courts, they can bring it to the notice of the court. Attorney General, Solicitor General or Advocate General in the state, they can bring their
any kind of contempt is happening, they can inform the court. Third, any private person, ante manam, any private person can file this, but only with the consent of Attorney General. ఎవరు పడితే వాళ్ళు రోజు కేసు ఫైల్ చేసుకుంటే సుప్రీంకోర్టుకి వేరే పని ఉండదు, ఇవన్నీ వింటూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, కాబట్టి టు రెడ్యూస్ ఫ్రివలస్ సిల్లీ పిటిషన్స్, they told at least one guy, highest law officer, Attorney General, he should be the authority, his permission is compulsory, if he doesn't give permission, you cannot file a contempt of court case, guys. Then you can file a separate petition for Supreme Court to consider the request, that's it, but you cannot file by yourself, guys. So Attorney General can say outrightly no. Many times he says no for all silly cases, guys. Comedian unar kada athan parenti, some okay, always is in news attacking the BJP and all that. Kunal Kamra is always in news for many reasons, guys. Okay, bitter critic of the current government. He's comedian. He will make all jokes against the current government. So once he criticized the court also. So somebody told Attorney General, please file a case against him, contempt of court. Attorney General told, I will not give permission. It's not a very serious case and APPSC. Case ended there itself, guys. So this is contempt of court. Punishment is there for around 6 months. అయితే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏదో మర్చిపోతున్నట్టున్నాను నేను కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్లో. మీరు చేసిన కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్లోనే నా పాయింట్, వితిన్ 1 year యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేస్. వితిన్ 1 year అంటే మరీ సార్ 5 years ago హీస్ కాల్డ్ యూ అంటే అలా కుదరదండి. ఓకే, వితిన్ 1 year ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్, అంటే ఈ కంప్లైంట్స్కి టైం ఏంటంటే మీరు చేసిన కంటెంప్ట్ అనేది 1 year లోపు ఉండాలన్నమాట. వాట్ ఎవర్ ద జడ్జ్మెంట్ ఈస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ వాట్. ఐ హోప్ ఐఎమ్ రైట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ వెరీ 1 year అవ్వాలి. మరి పాత కేసెస్ 10 years పాత కేసెస్ అంటే ఇవి కుదరవు అనమాట. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటే ఇది. ఓకే, సో ఐ హోప్ కవర్డ్ దీస్ పాయింట్స్. ఇంకా కాస్ట్ సెన్సస్ గైస్, ఈ 1 Nation 1 Election డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి. యూట్యూబ్లో అంటే నేను చేసిన వీడియోస్ ఉన్నాయి, డీటెయిల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, కానీ అంత అవసరం లేదు. దే విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్, గైస్. 2 types of amendments కోవిన్ కమిటీ హ్యాస్ టోల్డ్. ఆ 2 amendments ఎగ్జామ్ రావాలి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఛాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే అవన్నీ తీసేద్దాం. ఫస్ట్ అట్రాక్టింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి అక్కడ, ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది మైండ్. Oh, yesterday's class already posted. I told them to post all this 4 ante 2 classes divided into 4 parts, so that people can see and comment, and if they don't like something what I said regarding their heroes or political parties, they will scold me. ఇప్పటికైతే నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాలేదు కెరియర్లో, సో ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే. What I was trying to say here is that there is a playlist here. ఏంటండి ఇంతే ఉన్నాయండి, ఇంతేనా? వై కాంట్ ఐ సీ ద హోల్ ప్లేలిస్ట్? సర్ప్రైజ్, దేర్ ఇస్ ఎ ప్లేలిస్ట్ ఆఫ్ మీ గైస్ హియర్. మిస్సిలేనియసా? ఇది కాదండి. ట్రెండింగ్ న్యూస్, UPSC, సంథింగ్ హ్యాపెండ్ గైస్. డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ యాప్కి వెళ్దాం ఒకసారి. So 2 amendments, what he told is, one amendment is that you have to bring amendment with only parliament accepting, amendment with half states accepting. If I have to conduct simultaneous elections, no need to ask the state's permission. That means amendment type 1. To reduce the duration of the houses, to match them with the 5-year cycle, only parliament has to accept. 368 lo first amendment chepparu. Municipal bodies or the panchayats, within this 5-year cycle when it starts, within 100 days they should also be aligned to this 5-year cycle. ఈ రోజు అపాయింటెడ్ డేట్ అని పెట్టుకొని ఈ రోజు నుంచి 5 years స్టార్ట్ అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు అన్ని లోక్సభ అసెంబ్లీస్ వాళ్ళకి 4 ఉన్నా 6 ఉన్న 4 ఉన్నా 3 ఉన్నా 4 months ఉన్నా 5 months ఉన్నా అందరూ డిజాల్వ్ అయిపోయి ఈ అపాయింటెడ్ డేట్ నుంచి ఇప్పుడు కౌంటింగ్ స్టార్ట్. దట్ ఈస్ ద డేట్ విచ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. అంటే మిగతా హౌసెస్ ఒకవేళ 3-4 months ఉన్నా కూడా డిజాల్వ్ చేసి మరి వాళ్ళకు ఎలక్షన్స్ పెట్టేసి ఆ అపాయింటెడ్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అపాయింటెడ్ డేట్ నోటిఫై చేస్తారు. ఆ డేట్ నుంచి లెక్క స్టార్ట్ 5 years.
ఆ డేట్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే 100 days లోపల ఏం చేయాలి, అన్ని స్టేట్స్లో ఉన్న మున్సిపాలిటీ పంచాయత్స్ కూడా డిజాల్వ్ చేసేసి ఈ డేట్కి మనం ఏం చేయాలి, అలైన్ చేసుకోవాలి. 100 days లోపల చేయాలి. వెన్ 100 days ఆఫ్టర్ ది పార్లమెంట్ అసెంబ్లీస్ ఆర్ కన్వీన్డ్ గైస్. 100 days లోపల చేయాలి. ఆ వర్డ్ వస్తుంది అక్కడ ఎగ్జామ్లో, 100 days అని MCQsలో ఇవ్వచ్చు. ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. దట్ ఈస్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మెన్షన్డ్ బై రామ్నాథ్ కోవింద్ కమిటీ. 2 amendments. Okay or not, guys? And first time we are seeing what they have told is also that now onwards single electoral roll has to be prepared by the Election Commission of India, which means of course by consulting State Election Commission. Panchayat elections municipalities lo State Election Commission వాళ్ళు electoral rolls prepare చేస్తారు. మామూలుగా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ రివైజ్ ఎలక్టరల్ రోల్స్ ఇన్ జాజో అంటే ఏంటి, జనవరి, ఏప్రిల్, జూలై, అక్టోబర్. ఫస్ట్ యూ ఆల్ కెన్ ఎన్రోల్ యువర్ ఫామ్ 6 అప్లై చేసుకొని, ఎన్ఆర్ఐ అయితే ఫామ్ 6A అప్లై చేసుకొని మనము రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. జాజో సేమ్ ఫర్ ఎలక్టరల్ బాండ్స్. జాజో అంటే ఎలక్టరల్ బాండ్స్ కమ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జనవరి, ఏప్రిల్, జూలై, అక్టోబర్. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్ని నిమోనిక్సే. UPSC ఇస్ ఆల్ అబౌట్ నిమోనిక్స్ గైస్. నిమోనిక్స్, బూతులు అంటే బూతులు, మీ ఇష్టం. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ ఫర్ యువర్ పర్పస్ గైస్. సో వాట్ ఎవర్ స్టిల్లింగ్ గైస్ ఫర్ వాట్ ప్లేలిస్ట్తో పాటు ఇక చెప్తున్నాను. Ramnath Kovind Committee, One Nation, One Election. Okay, 2 types of amendments they have proposed, guys. No amendment required for making the cycle what we can call synchronized cycle. No permission of states is required for municipal things. And single electoral roll, here in the main answer criticism is that the powers of State Election Commission can be diluted because the electoral roll, single electoral roll prepared by the Election Commission of India. Akkada dilution of State Election Commission will happen, guys. Okay, and you may ask a question. You can join main playlist current affairs పెద్దానని చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. ఢిల్లీది, if you want to quickly see what are 239AA, 239AB, quick glance అందులో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, or if you say NPR, census, NRC, I want to know just basic facts. It is there here. NPR, సెన్సస్, NRC అంటే ఏంటి, 18 minutes వీడియో. జస్ట్ పాజ్ చేసి జస్ట్ గ్లాన్స్ చేసుకోండి, ఫాస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకోండి. చాలా న్యూస్లో ఉన్నాయండి ఇవి, కరెంట్ అఫైర్స్ కాబట్టి. ఓకే, ఇవే వస్తాయి ఎగ్జామ్లో. చీతా అది ఎన్వైర్న్మెంట్లో చూసుకోండి, చీతా అండ్ ఆల్ దట్. ఐ హ్యావ్ డన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ పేపర్ ఆల్సో. యూ కెన్ జస్ట్ 2023 ఎన్వైర్న్మెంట్ అనాలిసిస్ బై అద్నాన్ సార్ అని వచ్చేస్తుంది వీడియో. ఓకే, బట్ ఐ నో వాట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ గైస్. డిజిటల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్లో గైస్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ని ఎగ్జామ్ట్ చేశారు. డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ డేటా అంటే ఇక్కడ డిజిటల్ డేటా అంటే ఏంటండి, డిజిటల్ డేటా అంటే అది ఆన్లైన్ డేటా అవ్వచ్చు, లేదా నేను ఫోటో తీసుకొని ఆధార్ కార్డ్ అది ఆన్లైన్ పెట్టినా అది కూడా డిజిటల్ డేటా కిందకి వస్తుంది. దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు, వాడతారు, మార్కెటింగ్ చేస్తారు, కానీ యూ హ్యావ్ టు బి ఇన్ఫార్మ్డ్ హియర్. డేటా ప్రిన్సిపల్, డేటా ఫిడ్యూషియరీ. డేటా ఫిడ్యూషియరీ అంటే ఈ ఫేస్బుక్, ఇంటర్నెట్, గూగుల్, ఓకే, దే ఆర్ కాల్డ్ ఫిడ్యూషియరీ. డేటా ఫిడ్యూషియరీ. డేటా ప్రిన్సిపల్, ఓకే, we are the person who are the people who generate data. My right is that I should be informed how my data is being processed. Central government can notify that our data can be used outside and processed also by notification. What is other point here? Except enemy countries, of course. Right to forgotten has not been given in India, guys. అది యూరోప్లో జనరల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ రూల్స్ వరల్డ్లో బెస్ట్ స్టాండర్డ్. దేర్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ అప్లికేషన్, గూగుల్ ఎవరైనా అవ్వచ్చు, మీ పేరు అసలు రావద్దు. ఎలాగైతే రవితేజ ఆ సినిమాలో, భద్రా సినిమాలో హీ విల్ ఆస్క్ ఓటర్ ఐడి ఆల్సో టు బి రిమూవ్డ్, నో, అలా రైట్ టు ఫర్గాటన్ అంటే జస్ట్ యువర్ నేమ్ షుడ్ నాట్ కమ్, గైస్. అది ఇండియాలో దిస్ యాక్ట్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్ ఫర్ అస్. యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ డిలీషన్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ నాట్ టు బి ఫర్గాటన్ అది ఇండియాలో లేదు. వేరే కంట్రీస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్లో రైట్ టు బి ఫర్గాటన్ ఈస్ దేర్, నాట్ హియర్. అండ్ దే గేవ్ సమ్ పెనల్టీ. మనం కూడా దే హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ బోర్డ్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్. అందులో గవర్నమెంట్ విల్ అపాయింట్ ద మెంబర్స్. హౌ కెన్ దే బీ న్యూట్రల్, గైస్? వెన్ గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ టేక్ అవర్ డేటా అండ్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్స్ ద సర్వీస్ కండిషన్స్, దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఅపాయింట్మెంట్. టర్మ్ ఈస్ 2 years. డేటా ప్రొటెక్షన్ బోర్డ్ మెంబర్స్ గవర్నమెంట్ విల్ అపాయింట్, 2 years టర్మ్, రీఅపాయింట్మెంట్ ఆల్సో ఇస్తాను. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, మేము చెప్పినట్టు విను, అంతే కదా. మళ్ళీ వస్తావా, మా చెప్పినట్టు విను అంటే మరి ప్రైవసీ ఎక్కడ మనది? ఇట్ ఎగ్జామ్స్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఫ్రమ్ కలెక్టింగ్ డేటా. ఆల్ దీస్ ఆర్ ట్రబుల్సమ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ద మెయిన్స్. యూ కెన్ రైట్ దిస్, ఓకే. అండ్ పెనల్టీస్.
చిల్డ్రన్కి సంబంధించిన స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఒబే చేయకపోతే 200 crores ఫైన్ కంపెనీస్కి. జనరల్గా ఉన్న రూల్స్ ఫాలో చేయకపోతే 250 crores ఫైన్. మనం ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఫేక్ న్యూస్ పాస్ చేసి ఫేక్ కంప్లైంట్స్ ఇస్తే 10,000 ఫైన్. ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇలా గ్లాన్స్ చేసుకోండి, ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. ఓకే, హౌ మచ్ ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ ఇస్ దేర్ గైస్? 4 minutes. మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడార్ ఫర్ ద మెయిన్స్. చాబహార్ పోర్ట్ మొన్ననే చేశాను వీడియో. చాబహార్ పోర్ట్ చూసుకోండి. ఇరాన్ ప్రెసిడెంట్ చనిపోయాడు. బయోఫ్యూయల్స్, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. Biofuels, all list they will ask. List they have asked in the past. 2018-19 they asked what is the list of biofuels. They will ask in the exam, guys. Okay. List చూసుకోండి. Biofuels, virus, national judicial data grid, all connected like electricity grid in one place. District court, taluka courts already, high courts were there. Supreme Court also joined data grid in India. So your keyword here is e-courts mission mode project. E-courts project, Ministry of Law and Justice, e-courts mission mode project కింద ఇది వచ్చింది. అది కొంచెం గూగుల్ చేసుకోండి. విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ఖలిస్తాన్, గ్రీన్ నడ్జ్, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆస్ట్ అండ్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ లాస్ట్ ఇయర్. గవర్నర్ అవన్నీ తొక్క వేస్ట్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ చూసుకోండి ఒకసారి. They even asked who made the Dhara mustard hybrid. Who made also, they asked which university in India has prepared Dhara mustard hybrid. They asked in the UPSC exam, guys. Shock for us. Delhi University, ఎవరు చేశారు చూసుకోండి ఒకసారి, నాకు కూడా గుర్తులేదు. ఓకే, హూ ప్రిపేర్డ్ ద ధారా మస్టర్డ్ హైబ్రిడ్? సమ్ యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, సమ్ యూనివర్సిటీస్ దేర్. ప్లీజ్ రీడ్ దట్. వాట్ ఈస్ కాన్సెన్సస్ వి డిస్కస్ జస్ట్ నౌ, బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ సమ్ పాయింట్స్, జస్ట్ గ్లాన్స్ ఫాస్ట్ స్కాన్ చేసుకోండి. Supreme Court cautions ED not to be vindictive. In this I mentioned what is ED, which ministry they come under, what department, and how many officers are there, and what are the powers under PMLA Act for them. Arrest, seizure, taking of assets sections all mentioned in this ED Act, guys. In this particular chala news lo undi kabatti it's a crime to go to the exam hall without reading this. And UPSC may not ask, but we should go with that preparation, guys. Okay, so please, electoral bonds in detail is there. Should I explain today, but time ledu. 370 article verdict, again that is for mains, guys. Big videos are there. Constitution order 272 avi chuskondi okasari. Okay, India's ethanol blended program, very much in news it was. Ethanol 20%, adi targets chuskondi danvi. పార్లమెంట్ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ రూల్స్, మరింత చిల్లర క్వశ్చన్స్ అడగకపోవచ్చు. సో ఓకేనా గైస్? రూల్స్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఎంపీస్ చూసుకోండి ఒకసారి. అంటే రాజ్యసభ హ్యాస్ నో పవర్ సస్పెండ్ డైరెక్ట్లీ, ఓన్లీ బై మోషన్ దే కెన్ సస్పెండ్ అని చెప్పేసి అడగొచ్చు. ఇండియా ట్యాక్స్ హై సాల్ట్ షుగర్ ఫుడ్, అది ప్రపోజల్ వచ్చింది, అది మనం చేయట్లేదు. సిఈసి బిల్ ఇస్ ఓవర్. ప్రధానమంత్రి సూరోజ్ స్కీమ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ సెపరేట్లీ, గైస్. భారత్ రత్న, I discussed exactly what is Bharat Ratna and the provisions here in this particular article, guys. They already asked in CDS exam. Expected question only. This year also they may ask in the exam. Already once they asked. BSF jurisdiction row between Punjab and center. BSF powers 50 kilometers extend చేశారనమాట jurisdiction. దానివల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది వస్తుంది. రాజస్థాన్లో ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అది ఎడారి. గుజరాత్లో కూడా అంత పెద్ద ఏం లేదు. పంజాబ్లో జనాలు ఉన్నారు. If I say 50 kilometers extend చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? CRPF and BSF and the police will have clash of jurisdiction అనమాట. That is for means. Blue economy, electoral bonds, Forest Conservation Act, bribes తీసుకుంటే no immunity from now onwards. You cannot claim for that. Kovind Committee on Election Report 25 minutes video. Ladakh, 6th schedule చూసుకోండి. ADCs and Tribal Advisory Councils must read. ADCs and Tribal Advisory Councils 1129. Tribal Advisory Councils. Star Camperness, VVPAT, already I told you. Person behind bars can contest polls in India, no doubt. 31C for mains. UAPA చూసుకోండి ఒకసారి. UAPA, PMLA ఇవి రెండు చూసుకోండి, న్యూస్లో ఉన్నాయి. ఇంకేమైనా గుర్తొస్తే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. But mostly we covered the most important things in the news, guys. What are in the news? So questions will revolve around the areas what we have discussed. Miscellaneous here and there, just to try to cover. If I feel something is very important, I will try to prepare 1-2 pages document and I will share with you. Okay? Fine?
Any doubts are there, I'm available in my cabin, except in if I'm in class I will be here, or I'll be in my cabin or somewhere roaming in the office, guys. You can ask me the doubts. Okay na? Chalo guys, thank you everyone, all the best for the exam.